Good morning, all. Today we are going to deal with the short film Destino. It is under the section Surrealism. So it was a collaboration, of two legends. The first legend, of course, we have talked about him in the previous classes. That is Salvador Dali. You can see him in the picture. That's him. Okay. The other one is, of course, Walt Disney. Now, let us know a bit more about Dali here. Salvador Domingo Felipe Jacinto Dali was born on 11th May 1904 and died on right in 23 January 1989. He was a Spanish surrealist artist renowned for his technical skill, precise draftsmanship, and the striking and bizarre images in his work. നമ്മൾ പുള്ളിയുടെ 2-3 ഇമേജസൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലിനും ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻഷിപ്പിനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഭയങ്കര സ്ട്രൈക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ അലാം ചെയ്യിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വല്ലാണ്ട് തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്താ വല്ലാണ്ട് തോന്നുന്നല്ല ബിസാർ ലൈക്ക് അബ്സേർഡായിട്ടുള്ള തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇമേജസൊക്കെയാണ് പുള്ളി വരച്ചിരുന്നത്. And of course, that is how surrealist art work. Now, as an art student in Madrid and Barcelona, Dali assimilated a vast number of artistic styles and displayed unusual technical facility as a painter. He was a really great artist from his student days itself. Now, it was not until the late 1920s that the two events brought about the development of his mature artistic style. 1920s പുള്ളിക്ക് ആ ഒരു മെച്ചോ ആർട്ടിസ്റ്റിക് സ്റ്റൈല് ശരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഹിസ് ഡിസ്കവറി of Sigmund Freud's writings on the erotic significance of subconscious imagery and his affiliation with the Paris Surrealists, a group of artists and writers who sought to establish the greater reality of the human subconscious over reason. Okay, അപ്പോൾ 1920s കൂടിയാണ് പുള്ളിക്കൊരു പുതിയൊരു അറിവ് കിട്ടുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വാസ് ഫ്രം സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്സ്. ഓക്കെ, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ പുള്ളിയുടെ നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡിനെ അറിയായിരിക്കാം, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പല ക്ലാസ്സസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ 20th സെഞ്ച്വറി തുടക്കത്തിൽ വേൾഡിൻ്റെ പല നമ്മുടെ അതായത് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജിയെക്കുറിച്ച് തിയറീസ് കൊണ്ടുവന്ന മനുഷ്യനാണ് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ വിഭാഗം തിയറിയും തെറ്റാണെന്ന് പിന്നീട് വന്നെങ്കിലും ഹി വാസ് എ ബിഗിന്നിങ് ഓഫ് സംതിങ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഓഫ് കോഴ്സ് വി ഓവ് ഇറ്റ് ടു ഹിം. അത്രയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് അന്ന് 19. അപ്പം നമ്മൾ അന്നത്തെ വർക്ക്സ് ലിറ്റററി വർക്ക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പെയിൻറ്റിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതെല്ലാം തന്നെയും പുള്ളിയുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഹ്യൂമൻ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ കുറിച്ചുള്ള, അതായത് ഫ്രോയിഡിൻ്റെയൊക്കെ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞാലായിട്ട് നമ്മൾ പുറമേ നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന വേ ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് എപ്പോഴും ഒരു മാസ്ക് പോലെ it shows only what the society wants. Whereas നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ റിപ്രസ് മെമ്മറീസും നമ്മുടെ ഡീപ്പ് ഡിസയേഴ്സും ഒക്കെ തന്നെയും ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലാണ്. അത് അവിടെ ഹിഡൻ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അത് നമുക്ക് ഈ ഡ്രീംസിലൂടെയൊക്കെ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ശരിക്കുള്ള നമ്മുടെ ഡീപ്പ് ഡിസയേഴ്സും ഈ പറയുന്ന റിപ്രസ് മെമ്മറീസൊക്കെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഡ്രീംസിലൂടെയും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു റിവിലേഷൻ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറ്റം നമ്മൾ ലിറ്റററി വേൾഡിലും സയൻറ്റിഫിക് വേൾഡ്, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലിറ്റററി വേൾഡ്, സയൻറ്റിഫിക് വേൾഡിലായാലും ലിറ്റററി വേൾഡിലായാലും ഈവൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഇടയിലായാലും തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം കൊണ്ട് ദേ ട്രൈ ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദിസ് തിയറി ഇൻ ദ വർക്ക്സ്. ഓക്കെ, ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഒരുപാട് വർക്ക്സ് ഉണ്ട് എവർ സിൻസ് ദാറ്റ് വിച്ച് talked about the subconscious minds of people. Okay, and even നിങ്ങൾ സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 20th സെഞ്ച്വറിയിൽ എന്താ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസ് ഉണ്ട്, ലിറ്റററി ഡിവൈസ് ഉണ്ട്. സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ
ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ആ ആളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് എന്താണോ അതിനെ തന്നെ അങ്ങ് എടുത്ത് കാണിക്കും. അപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് ലിറ്റററി വർക്ക്സിൽ, അതായത് നമ്മുടെ നോവൽ പോലുള്ളതാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരാളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. വെറസ് നമ്മുടെ ഇതിൽ നോക്കിക്കോളൂ, ലൈക്ക് പെയിൻറ്റിങ്ങിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ സിംഗിൾ ഫ്രെയിം യു കനോട്ട് ഡു ദാറ്റ്, അല്ലേ? ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇതിലുള്ള തോട്ട് പ്രോസസ്സല്ലേ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബട്ട് മൂവീസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെയല്ല. മൂവീസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എഗെയിൻ സാൽവദോർ ദാലിയുടെ തന്നെ അൺറിലേഷൻ ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂവിയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. വളരെ ബിസാറായിട്ടുള്ളൊരു മൂവിയാണ്. പക്ഷേ അതിനുള്ളിൽ ഇതേപോലെ ലൈക്ക് പല പല സർട്ടൻ ഇമേജസ് ആർ പെർസീവ്ഡ് ടുഗെദർ. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് സബ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ദാറ്റ് യാസ്മിൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പിക്ചേഴ്സിലൂടെയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. താങ്ക്ഫുള്ളി ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫിലിം ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി, ഇറ്റ് മേക്സ് മോർ സെൻസ് ദാൻ ഓൺ ആർ റിലേഷൻ ഡോഗ്. ഓക്കെ, നൗ as an art student in Dali assimilated was number 46 styles and displayed unusual technical facility as a painter. It was not I already read that. Now he also joined another group. It was a Paris surrealist group. Okay, and of course a greater reality of human subconscious over reason അതിനെ കാണിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു പാരീസ് surrealist group of writers and artists. Okay, and to bring up images from his, അതായത് പുറമേ ഉള്ള റിയാലിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എവറിബഡി സേസ് ദാറ്റ് വാട്ട് എവർ ഇസ് എക്സ്റ്റേണൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ റിയാലിറ്റി. പക്ഷെ അതല്ല, പകരം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ സബ് കോൺഷ്യസിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗ്രേറ്റർ റിയാലിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവർ ഈ ഗ്രൂപ്പ് അവരുടെ പെയിൻറ്റിങ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്സിലും ഒക്കെ കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. To bring up images from his subconscious mind, Dali began to induce hallucinatory states in himself by a process he described as paranoid critical. അപ്പോൾ പുള്ളി ഈ പറഞ്ഞ ഹാലൂസിനേറ്ററി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഹിംസെൽഫ്. ഓക്കെ, തൻ്റെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലുള്ള ആ ഒരു ഹാലൂസിനേറ്ററി സ്റ്റേറ്റ്സ്, ഓക്കെ, അത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പുള്ളി യൂസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പാരനോയിക് ക്രിട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, now, once Dali hit on that method, his painting style matured with extraordinary rapidity, and from 1929 to 37, he produced the paintings which made him the world's best-known surrealist artist. He depicted a dream world in which commonplace objects are juxtaposed, deformed, or otherwise metamorphosed in a bizarre and irrational fashion. അപ്പോൾ ഇതാണ് പുള്ളിയുടെ നെസസറി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽ. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ കാണാൻ പോകുന്ന ഡെസ്റ്റിനോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറേയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഹി ഡെപിക്റ്റഡ് ഡ്രീം വേൾഡ്, ഒരു ഡ്രീം വേൾഡ് കാണാൻ പറ്റും. ഇൻ വിച്ച് കോമൺ പ്ലേസ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ്, സാധാരണ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഉണ്ടോ, ലൈക്ക് ഒരു പെൻ, പേപ്പർ, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തോ പോലെ തോന്നും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദേ ആർ ജക്സ്റ്റപോസ്ഡ്, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ദേ ആർ കമ്പൈൻഡ് ടുഗെദർ. ഓക്കെ, ഡീഫോംഡ് അറ്റ് ടൈംസ്, അതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഷേപ്പ് അല്ലാതെയായിട്ട് കാണിക്കാറുണ്ട്. ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ആ ടൈം പീസസിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ, വിച്ച് ഇസ് മെൽറ്റിംഗ്, അല്ലേ, അതുപോലെ. ഓർ അതർവൈസ് മെറ്റമോർഫോസ്ഡ് ഇൻ എ ബിസാർ ആൻഡ് ഇറാഷണൽ ഫാഷൻ. അത് റാഷണലായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പറ്റില്ല. നവ്ദാലി portrayed these objects in meticulous, almost painfully realistic detail, and usually placed them within bleak sunlit landscapes that were reminiscent of his Catalonian homeland. പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു കാറ്റലോണിയൻ ഹോംലാൻഡിനെ ഡെപിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പല ഡെസലേറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലീക്ക് സൺലിറ്റ് ലാൻഡ്സ്കേപ്സ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഈ ഡെസ്റ്റിന് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് നമുക്ക് കാണാം. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി റെമിനിസെൻ്റ് ഓഫ് ദിസ് കാറ്റലോണിയൻ homeland of his. Now perhaps the most famous of those enigmatic images is the persistence of memory, okay, in which limp melting waters rest in an eerily calm landscape. ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചു തന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. ഇതാണ് persistence of memory. ഓക്കെ, പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഡെസലേറ്റ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്, യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദർ ഇസ് ദിസ് മെൽറ്റിംഗ് വാച്ചസ്. ഓക്കെ, ഈ ബാക്കിൽ കണ്ടായിരുന്നു, ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനോയിൽ കാണാം.
Now, with the Spanish director Louis Buñuel, Dali made two surrealistic films, On Shane and Lou, അതാണ് An Andalusian Dog, and L'Age d'Or. I don't know if it is the way it is pronounced. The Golden Age, it was translated into. Now, that are similarly filled with grotesque but highly suggestive images. Okay, ഇതേപോലെ തന്നെ highly grotesque and suggestive ആയിട്ടുള്ള images ആണ് അതിനകത്ത് പുള്ളി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Now, in the late 1930s, Dali switched to painting in a more academic style. 1930s കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിയുടെ സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ചുകൂടി അക്കാഡമിക് സ്റ്റൈലിലായി, വിത്ത് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ റൈസൻസ് പെയിൻറ്റർ റഫായലിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസോട് കൂടിയാണ് അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയത്. അത് പക്ഷേ റിനൈസൻസ് 16th century പെയിൻറ്ററിൻ്റെ ആണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്, നോട്ട് കണ്ടംപററി ആർട്ടിസ്റ്റ്, any contemporary artist. No. His ambivalent political views during the rise of fascism alienated his surrealist colleagues and he was eventually expelled from the group. പക്ഷേ പുള്ളിയുടേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂസും ഇതെല്ലാം തന്നെ പുള്ളിയെ എലിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന്, സർറിയലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സൈൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടായി. Now, thereafter, he spent much of his time designing theatre sets, interiors of fashionable shops, and jewelry, as well as exhibiting his genius for flamboyant self-promotional stunts in the United States. Okay, പിന്നീടുള്ള പുള്ളിയുടെ ലൈഫിലെല്ലാം തന്നെ കൂടുതലും ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താ തൻ്റെ സെൽഫ് പ്രൊമോഷൻ, നമ്മൾ കാണുന്ന മിക്കവാറും ദാലിയുടെ പിക്ചേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ദാലിയുടേതായിട്ടുള്ള പല പ്രൊമോഷണൽ സ്റ്റൺസും ഒക്കെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ USA പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. He lived from 1914 to 1955. Now, in the period from 1950 to 70, Dali painted many works with religious themes. കുറച്ചുകൂടെ theme and style change വന്നു എന്നർത്ഥം. Though he continued to explore erotic subjects to represent childhood memories and to use themes centering on his wife Gala. Okay, Gala Dali. Now, പിന്നെ പുള്ളി എന്താ തൻ്റെ വൈഫിനെ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും കുറച്ച് റിലീജിയസ് തീംസ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അറ്റ് സെയിം ടൈം ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസിനെ ഡിപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ് പുള്ളി അതിന് ശേഷം വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദാലി. നൗ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു വാൾട്ട് ഡിസ്നി, വാൾട്ട് ഡിസ്നി ഇവിടെ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല, കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എവൻച്വലി ഡിസ്നി ഹൂസ് ക്രിയേഷൻ ഇസ് ദ. നമുക്ക് ദാലിയെ ശരിക്കും പറയാം, പക്ഷേ ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരു മൂവി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്നിയുടെ ഹെൽപ്പ് വേണമല്ലോ. അതാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹെൻച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹീ വാസ് the one who helped Dali, who was with Dali the whole time when he made the sketches and all. Okay, now Walt Disney, in full Walter alias Disney, born on 1966, okay, sorry 1901, and died in 1966. Was an American motion picture and television producer and showman, famous as a pioneer of animated cartoon films and as creator of such cartoon characters as Mickey Mouse and Donald Duck. നമുക്കറിയാം വോൾട്ട് ഡിസ്നിയെ കുറിച്ച് വളരെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ, എസ്പെഷ്യലി ദ fact that he created the character Mickey Mouse and Donald Duck, etc. Now, he also planned and built Disneyland, a huge amusement park that opened near Los Angeles in 1955. First one Los Angeles ആണ്, പിന്നെ വേൾഡിൽ പലയിടത്തും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്നിലാൻഡ്. ഓക്കെ, എനിവേ വൺ ഓഫ് ദി ഏറ്റവും ഇന്നത്തെ കാണുന്നതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും എന്താ പുള്ളി മരിച്ചു, ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു എന്താ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി എന്താ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമായിരിക്കും, ഇപ്പോൾ മാവൽ മൂവീസിൻ്റെ തന്നെ പലതും ഇറക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇവനാണ്. മാവൽ കോമിക്സിൻ്റെ പലതും ഇറക്കുന്നത് ഡിസ്നിയുടെ പുതിയ ഇതാണ് ഡിസ്നി പ്ലസ്. അപ്പം ആലോചിക്കുക, ഓരോന്നും അവർക്ക് എല്ലാ ഇതിലും അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവും. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഓൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് വോൾട്ട് ഡിസ്നി. ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദെയർ പ്രോഗ്രസ്, ഞാൻ കുറച്ച് ഇടയ്ക്കുള്ള പുള്ളിയുടെ ബയോ ഒന്നും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. With their progress, Disney and iWorks, that was his company at first he worked for, started a small studio of their own in 1922 and acquired a second-hand movie camera with which they made 1 and 2 minute animated advertising films for distribution to local movie theatres. iWorks എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയും ഡിസ്നിയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് 1922 ഒരു ചെറിയൊരു സ്മോൾ മൂവി ക്യാമറയുടെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി എന്താ ഒരു 2 minute ആനിമേറ്റഡ് അഡ്വർടൈസിങ് ഫിലിംസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു, and which is to be distributed to local movie theatres. They also did a series of animated cartoon sketches called Lofograms and the pilot film for a series of 7-minute fairy tales that combined both live action and animation.
അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അവർ ചെയ്ത കാര്യമാണ് ലോഫോഗ്രാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ 7-minute ഫെയറി ടെയിൽസ് ലൈവ് ആക്ഷൻ ആനിമേഷനും കൊണ്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. ഈ നമ്മുടെ ഫെയറി ടെയിൽസെല്ലാം തന്നെ ഇത്ര അധികം ഫെയറി ടെയിൽസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ, അതായത് വെസ്റ്റേൺ ഫെയറി ടെയിൽസ് ഇത്രയധികം പോപ്പുലർ ആക്കുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് വോൾട്ട് ഡിസ്നി തന്നെയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കാം, ലൈക്ക് ഇപ്പം സിൻഡ്രല്ല, ഓക്കെ, റപൂൺസെയിൽ, ഇതെല്ലാം തന്നെ ജർമ്മൻ ഫെയറി ടെയിൽസ് ആയിരുന്നു. അത് ഓഫ് കോഴ്സ് ട്രാൻസ്ലേഷനിലൂടെയാണ് പിന്നെ യൂറോപ്പിലെ പലയിടത്തോട്ടും എത്തുന്നത്. പക്ഷേ അതിനെ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇത്രയധികം പോപ്പുലർ ആക്കുന്ന ഓഫ് കോഴ്സ് വോൾട്ട് ഡിസ്നി തന്നെയാണ്. അതിന് വേറൊരു സംശയവും ഇല്ല. Now, in 1927, just before the transition to sound and motion pictures, Disney and iWorks experimented with a new character, a cheerful, energetic and mischievous mouse called Mickey. പുള്ളി മിക്കി എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. Now, Disney quickly produced a third Mickey Mouse cartoon equipped with voices and music entitled Steamboat Willie and cast aside the other two soundless cartoon films. Okay, അപ്പം പുള്ളിയുടെ പക്ഷേ സക്സസ്ഫുൾ, ആദ്യം പോലെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. എന്ന് വെച്ചാൽ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിനെ. പക്ഷേ തേർഡ് വൺ, അതായത് സ്റ്റീംബോട്ട് വില്ലിയിലൂടെയാണ് കുറച്ച് നല്ല മൈലേജ് കിട്ടുന്നത്. When it appeared in 1928, Steamboat Willie was a sensation. The growing popularity of Mickey Mouse and his girlfriend Minnie, however, attested to public taste for the fantasy of little creatures with the speech skills and personality traits of human beings. നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ ട്രേറ്റ്സ് ഉള്ള ഈ ലിറ്റിൽ ക്രീച്ചേഴ്സിനെ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഭയങ്കര കാര്യമായിരുന്നു. ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ, കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലും മെർക്കൻഡൈസസ് still, with all these graphic novel characters, comic novel characters and with all of them there. Okay, ഇപ്പോഴും മിക്കി മൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം, ആൾക്കാർ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലേ, എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ് മിക്കി മൗസിനെ. ഇപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലിപ്പോൾ മറ്റേ ഫാൻറ്റസിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ സീ ഇറ്റ് അഗൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് യു നോ ഫാൻറ്റസീസ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണ്, പിന്നെ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. നല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സാധനം, വെൻ ഐ വാസ് മോർ. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടാൽ അത് നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് ദ idea behind it is always good. Now, the growing popularity of Mickey Mouse and his this popularity led to the invention of other animal characters such as Donald Duck and the dogs Pluto and Goofy. നമ്മുടെ സ്ഥിരം ഡിസ്നി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ആരൊക്കെ? മിക്കി മൗസ്, മിനി മൗസ്, ഡൊണാൾഡ് ഡക്ക്, ഡെയ്സി ഡക്ക്. ഡെയ്സി അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഐ തിങ്ക് ഡെയ്സി വാസ് മെയ്ഡ് എ ബിറ്റ് ലേറ്റർ. ദെൻ ഓഫ് കോഴ്സ് പ്ലൂട്ടോ ആൻഡ് ഗൂഫി. മിക്കിയും പ്ലൂട്ടോ ആണ് ആക്ച്വലി പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ല പെയറായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ. And in 1933, Disney produced a short, The Three Little Pigs, which arrived in the midst of the Great Depression and took the country by storm. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ആ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ്റെ ടൈമിലായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി അവർ ഈ 3 Little Pigs എന്ന് പറയുന്ന അത് ചെയ്യുന്ന 3 Little Pigsൻ്റെ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് 3 വീടുണ്ടാക്കുന്നു, ബട്ട് ദെൻ this wolf comes and attacks them. Okay, our children, 3 Little Pigs. Its treatment of the fairy tale of the little pig who works hard and builds his house of brick against the huffing and puffing of a threatening wolf suited the need for fortitude in face of economic disaster, and its song Who's Afraid of the Big Bad Wolf was a happy taunting of adversity. ഓക്കെ, അത് ആ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ്റെ ടൈമിൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടായാലും തന്നെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന 3 Little Pigs മൂവി. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് അഡ്വേഴ്സിറ്റിക്ക് ഉണ്ടായാലും വി ക്യാൻ സർവൈവ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പാട്ട്. ആൻഡ് ദർ സ്റ്റാർട്ട്സ് ദ മ്യൂസിക് ഇൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ഡിസ്നി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡിസ്നിയുടെ ഇന്നത്തെ മൂവീസ് നമുക്ക് എടുത്തറിയാം. ഓഫ് കോഴ്സ് മ്യൂസിക് ഇറ്റ് പ്ലേസ് ബിഗ് പാർട്ട് അല്ലേ, കാരണം പിക്സാർ മൂവീസ് എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി വന്ന ഏതായിരുന്നു, ലൂക്കായിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ. ലൂക്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് സോങ്സിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ.
Now, it was in this period of economic hard times in the early 1930s that Disney fully entered himself and his cartoons to audiences all over the world. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായ സമയത്താണ് പുള്ളി ആ കാർട്ടൂൺസിൻ്റെ വില എന്താണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താ വേൾഡിൽ അത് എത്രത്തോളം എന്താ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും എല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ഒരു ടൈമിലായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് was really helpful for the world. Now, Walt Disney was never one to rest or stand still. He had long thought of producing feature-length animated films in addition to the shorts. Okay, പിന്നെ താമസിയാതെ പുള്ളി feature length movies ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. And in 1934 he began work on a version of the classic fairy tale Snow White and the Seven Dwarfs. Okay, നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നെയും നിങ്ങളുടെ എന്താ നെറ്റിൽ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ archive.org കയറി കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിലില്ലെങ്കിലും യൂട്യൂബിൽ ചിലപ്പോൾ കാണുന്നില്ല, ബട്ട് archive.org കയറി കഴിഞ്ഞ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലിട്ട് ഇതെല്ലാം കാണാൻ കഴിയും. By animating substantially human figures in the characters of Snow White, the Prince and the Wicked Queen, and by forming caricatures of human figures in the Seven Dwarfs. നമുക്ക് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ആസ് എഫ് ഈ പറയുന്ന ലൈവ് ആക്ഷൻ, അതിൽ ആക്ച്വലി ലൈവ് ആക്ഷൻ അല്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു, ലൈവ് ആക്ഷൻ അല്ല, ബട്ട് ആനിമേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ദ വേൾഡ്. Now Disney departed from the scope and techniques of the shorts and thus proved animation's effectiveness as a vehicle for feature length stories. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന പലതും എന്താണ് ഷോർട്സും ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ആർ ഫീച്ചർ ലെങ്ത് മൂവീസ് ആസ് വെൽ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അന്നത്തേതിനേക്കാളും ഒക്കെ. Now Disney also produced a totally unusual and exciting film, his multi-segmented and stylized Fantasia 1940, in which cartoon figures and color patterns were animated to the music of Igor Stravinsky, Paul Dukas, Piotr Tchaikovsky. I'm not sure that is how it is pronounced. Now Fantasia ആയിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഫുൾ ലെങ്ത് ഫീച്ചർ ഫിലിം, അതിൽ 7 സെഗ്മെൻറ്റ്സ് കണ്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ. എനിവേ വിച്ച് ഒരെണ്ണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, എൻ്റെ സോഴ്സേഴ്സ് അപ്രൻറ്റിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറി വരുന്നത്. ഓക്കെ, വേറെ ഇഷ്ടംപോലെ ബ്രൂംസൊക്കെ വന്ന് എന്താ സ്വന്തമായിട്ട് നടക്കുന്നത് പോലെ കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ. ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് യു ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദോസ് മെമ്മറീസ് ഐ ഹാവ്. Now coming on to the work that we have to deal with, that is Destino. It's an animated short film released in 2003 by Walt Disney Feature Animation. Okay, work release ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇയർ നോക്കുക 2003ലാണ്. ഓക്കെ, അതായത് well after both have died. Now Destino is unique in that its production originally began in 1945, 58 years before its eventual completion in 2003. 1945 Dali he came to USA and then അതിന് ശേഷമുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് 1 second. He actually came to United States. പക്ഷേ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇതിനുള്ള സറീലിസവും കാണാൻ കഴിയുവേ പുള്ളിയുടെ വർക്കിൽ. Now the project was originally in collaboration between Walt Disney and Spanish surrealist painter Salvador Dali, and features music written by Mexican songwriter Armando Domingue, performed by Mexican singer Dora Luz. ആ പാട്ടിനൊക്കെ തന്നെ ആക്ച്വലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻക്ലൂഡഡ്. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ ദേ വോണ്ട് ബി യു മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഹിയർ ദ മ്യൂസിക്, ബട്ട് നിങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് അടുത്ത് കേട്ട് നോക്കുക. ഐ വിൽ ഷെയർ ദ ലിങ്ക് ഫോർ ദ മൂവി. നിങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് അടുത്ത് കേട്ട് നോക്കുക അതെന്തായാലും. ഓക്കെ, വിത്ത് ദ മ്യൂസിക്. മ്യൂസിക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഓരോ മൂവിയിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും അല്ലെങ്കിൽ സോങ് ആയാലും തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ തന്നെ കരുതുക. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ആനിമേഷൻ ഷോസ് ഇൻ 2003. Now Destino
was storyboarded by Disney studio artist John Hench. ആ പേര് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കുക. Was storyboarded. See, storyboardന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് when it comes to comics, animation features, etc. കാരണം സ്റ്റോറി ബോർഡിലാണ് ബേസിക് പ്ലോട്ടും എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ അകത്താണ് ബേസിക് സ്കെച്ചസ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്താണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ദാലിയും ഹെൻച്ചുമാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Okay, not Disney himself. The idea may have been of Disney's, maybe. Okay, but work either and alkara John Henchum nana, and of course it was produced by Walt Disney Studio. അങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത്. Okay, now Dali for 8 months in late 1945 and 46. However, production ceased not long after. Walt Disney Company, then Walt Disney Studios, was plagued by financial woes in the World War II era. World War II era കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ വോസ് ഉണ്ടാവുകയും they had to stop the production. Now, Hench compiled a short animation test of about 17 seconds in the hopes of rekindling Disney's interest in the project, but the production was no longer deemed financially viable and put on indefinite hiatus. Okay, അവർക്ക് ഒരു 17 സെക്കൻഡ് ഇത് ഹെഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അഫ്കോഴ്സ് ദേ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഫൈനാൻഷ്യലി വയബിൾ. അവർക്ക് കാശുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലായിട്ട് ദേ ഡിഡ്ന്റ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കുഡ് ബ്രിങ് മണി ബാക്ക്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് അവർ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തിവെച്ചു. Now in 1999, Walt Disney's nephew Roy Disney, while working on Fantasia 2000, unearthed the dormant project and decided to bring it back to life. The short was produced by Baker Bloodworth and directed by French animator Dominique Monfrey in his first directorial role. Okay, ഇവരാണപ്പം ഇവരെയൊക്കെ തന്നെ പേര് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡയറക്ടറിൻ്റെ പേര് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, അത് ഡൊമിനിക് മോൺഫ്രി എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വച്ചേക്കുക. Now, a team of approximately 25 animators deciphered Dali and Hench's cryptic storyboards with a little help from the journals of Dali's wife, Gala Dali, and guidance from Hench himself. Okay, Henchindeyum Gala Dalideyum guidance അല്ലെങ്കിൽ ദാലിയുടെ നോട്ട്ബുക്കും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് they try to decipher the storyboards. Now, and finish Destino's production. The end result is mostly traditional animation. Traditional animation ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ട്രഡീഷണൽ ആനിമേഷൻ ആണ്. ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് വാസ് 1999 വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആനിമേഷൻ ആണ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹെഞ്ചസ് ഒറിജിനൽ ഫുട്ടേജ്, ആദ്യത്തെ 17 സെക്കൻഡ് ഫുട്ടേജസ് അത് ഉൾപ്പെടെ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ കണ്ടെയ്ൻ സം കമ്പ്യൂട്ടർ ആനിമേഷൻ. കുറച്ച് CGIയും ഇന്നത്തെ CGI അല്ല, അപ്പോഴത്തെ CGI കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. Now the 7 minutes short follows the story of Kronos and his ill-fated love for a mortal woman named Dahlia. ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രീക്ക് സ്റ്റോറീസിൽ നിന്ന് മിത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്രോണോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി വാസ് the god of time and all. Now the story continues as Dahlia dances through surreal scenery ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ദാലീസ് പെയിൻറ്റിങ്സ്. നമ്മളെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സീനറി അത് ദാലിയുടെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ തന്നെയുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. There is no dialogue, okay, but the soundtrack includes music by the Mexican composer Armando Domingue. The 17-second original footage that is included in the finished product is segment with the two tortoises. Okay, now they are കാണാൻ പറ്റും. It is kind of like bizarre, but it is included in there. This original footage is referred to in Bette Midler's host sequence for the steadfast tin soldier in Fantasia 2000 as an idea that featured baseball as a metaphor for life. Okay, ഈ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പലയിടത്തും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാധനവും കൂടെയാണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ്. ആൻഡ് ഓക്കെ, now Destino means destiny in Spanish, begins with Dahlia approaching a sculpture of let me switch. Good morning all. So let's continue with the short film. Okay, see, in the first chance itself, it's a statement in which it's stated that in 1946 two legendary artists began collaboration on a short film. More than half a century later, their creation has finally been completed. Okay, now let's continue. And of course the legend's name is shown, that is Salvador Dali and Walt Disney.
And of course, this is the first shot. Okay, see, look, it's a desolate landscape. As mentioned, ഇതാണ് നമ്മുടെ ദാലിയുടെ ആ ഒരു കാറ്റലോണിയൻ ഹോംലാൻഡിനെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ തന്നെ പല പിക്ചേഴ്സിലും നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ലുക്ക് എ ബിറ്റ് നമുക്ക് മൊത്തത്തോടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലായിട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ആസ് method, the first shot. Okay, it gives that picture of a desolate rocky mountain in the distance, but in its entirety it looks like a woman lying on the ground. Okay, നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നു എനിക്ക് വിചാരിക്കുന്നു. It's kind of like a um, you can see the head on this place, and you can see the long legs on the okay അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ. But look at the central part. Okay, ആ ഒരു സെൻട്രൽ പാർട്ടിൽ ദ മൗണ്ടൻ ലുക്സ് ലൈക്ക് എ മാൻ സ്റ്റാൻഡിങ്. ഓക്കെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹിസ് എബവ് ദ ടോസോ പാർട്ട്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മുടെ വയറിന് മുകളിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിൽ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യ, ഒരു പുരുഷനെ പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സെൻട്രൽ, എക്സാക്ട് സെൻട്രൽ പൊസിഷനിൽ. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഹിയർ, സീ. ഓക്കെ, നൗ and from there you can see somebody walking long legs, but it's of a woman's, a naked woman's അല്ലേ. അപ്പോൾ a naked dahlia wanders towards a statue. Sorry, അതിനെയാണ് വരുന്നത്. So central part of the mountain looks like a man standing, and from under the part one can see the legs of a woman. See, ഇച്ചിരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലായിട്ട് okay, let me, okay, ആ ഒരു ആർട്ടിസ്ട്രിയുടെ ഒരു നോക്കുക, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ ലെഗ്സ് ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ഷാഡോ ആസ് വെൽ. കണ്ടായിരുന്നോ? ഓക്കെ, അതാണ് ആ ഒരു ആർട്ടിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ജീനിയസ് വൈബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഷീ ഈസ് വാക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദ സ്റ്റാച്ചു. സീ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ക്രോണോസ് സ്റ്റാച്ചു. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്രോണോസിൻ്റെയും ഡാലിയുടെയും സ്റ്റോറിയാണല്ലോ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ക്രോണോസ് സ്റ്റാച്ചു. ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ദിസ് മീൻസ്. ഈ സ്റ്റാച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ബോൾ പോലെ സൈഡിൽ കിടക്കുന്നതാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട് മീനിങ്, ക്രോണോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹി വാസ് ദ ഹീസ് എ പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടൈം ഇൻ പ്രീ സോക്രറ്റിക് ഫിലോസഫി ആൻഡ് ലേറ്റർ ലിറ്ററേച്ചർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ടൈം ക്ലോക്കിൻ്റെ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ക്രോണോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹി വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹി വാസ് എ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് എയ്തർ കേവോസ് ആൻഡ് ദർ വാസ് ഓൾസോ എൻ എഗ് ആസ് വെൽ. പ്രോബ്ലി ഇനി അതാണോ ഇതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ബട്ട് എനിവേ, ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്റ്റാച്ചു. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിക്കറിംഗ് മോട്ടീവ്. നൗ a naked dahlia wanders towards the statue of Kronos in a desolate landscape. Okay, and where she now they are zooming on to give us an idea of who Kronos is. Okay, there's that bird in his chest, and she dozes off in a dream, and then she took it and place it in his heart or something like that. Okay, see, അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ the statue, of course it might be telling the story of Kronos creating the either chaos and the egg. Okay, അതായിരിക്കാം ആ സ്റ്റാച്ചു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. എനിവേ, in her dream or നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും she was like kind of like dozing off അല്ലേ. അപ്പോൾ in her dream probably she becomes bigger than the statue and keeps it in her heart or blends it into her heart. Okay, ആ ഹാർട്ടിനോട് അങ്ങ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നിയത്. ആൻഡ് ഫൈനലി ദർ ഇസ് ദിസ് ഹോൾ ഇൻ ഹർ ഹാർട്ട് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ ഹാർട്ട് ഷേപ്ഡ് ഹോൾ. ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ഹാർട്ട് വൺ കുഡ് സീ കണ്ടോ ഒരു ഫെയ്ഡ്, അതിനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇൻസൈഡ് ദിസ് ഹാർട്ട് വൺ കുഡ് സീ ഡാലിയ ഇൻ എ സിമിലർ പോസ് ടു ക്രോണോ സ്റ്റാച്ചു. ആ ക്രോണോ സ്റ്റാച്ചുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സിമിലർ പോസാണ് നമുക്കിതിൽ കാണാൻ കഴിയുക. നോക്കിയാൽ മതിയേ. സീ, ഓക്കെ, you can see it. Okay, similar pose ആണ് with that, even that ball is in the background. കൂടെ ഒരു bizarre ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജും കാണും. that is a moon, but moon with some spidery kind of legs. Okay, കണ്ടായിരുന്നോ നിങ്ങൾ? There it is. See? Okay, and there is Dahlia with the clock. But look at her posture.
Okay, it's the same like Chronos, right? And probably the theme of desolation and darkness is projected here. Okay, നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്ന് വെച്ചാൽ ഷീ ഈസ് അലോൺ അതിനെ കാണിക്കാനാണ്. And she is in love with this man. Okay, and let's move on. And she starts dancing. Okay, okay, see, she is dancing in a night time. And there, okay, so she starts dancing in night time, sitting, you see, at first അവൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും she was naked, but then now in her dream ഷീ ഈസ് ക്ലോത്ത് അല്ലേ, അതും ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വൈറ്റ് കളർ, ഒരു വളരെ ഇച്ചിരി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സാണ് പുള്ളിക്കാരി ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേ ആ ഡ്രസ്. It is beautiful. And as she starts dancing in a nighttime setting while wearing a dress, she moves and finds old man Kronos. And see, അത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം, ക്രോണോസിന് എപ്പോഴും ഒരു ഓൾഡ് മാൻ ആയിട്ട്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് ബേഡൊക്കെ ഉള്ള ആളായിട്ടാണ് സാധനം എപ്പോഴും ക്രോണോസിനെ കാണിക്കാറുള്ളത്. ബട്ട് എനിവേ ദിസ് മാൻ ലുക്സ് ഓൾഡ്, കൈൻഡ് ഓഫ് ഓൾഡ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ഹീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് യങ്, തീരെ യങ് എന്നല്ല, ബട്ട് ഒരു മിഡിൽ സ്റ്റേജ് മാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ബട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഓൾഡായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. And as she attempts to kiss a stoic, oh sorry, see, she is attempting to kiss him. Okay, but then he melts away. Okay, as she attempts to kiss a stoic Kronos, he melts away, leaving her, of course, sad and lonely. And it was, as you can see, it was just an old mannequin. Like നമുക്കത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പണ്ടത്തെ ഈ തുന്നാനായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് തയ്ക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് കുഡ് ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ആർമർ സ്റ്റാൻഡ് ഓർ സംതിങ്. ഓക്കെ, ബട്ട് എനിവേ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് വൺ ലെഗഡ്. അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും, അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷേ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. And she walks away, of course, that is here. And she in the പിന്നെ അങ്ങോട്ട് she's getting on a spiral kind of thing. Okay, see, look, she's walking, she's hiking up the end. She meets these bizarre statues along the way and it makes her happy, so she's dancing. Okay, there is this dandelion statue, there is man with the cello. Okay, see, and finally, okay, sorry, see, there is this eye-like creatures in there. Oh, sorry. Okay, so upon reaching the top, but she we have seen her perking upon seeing a variety of unusual statues, and there are dandelion seeds. These dandelion seeds probably symbolize freedom. കാരണം ആ ഒരു പറക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വിത്തൗട്ട് എനി ഹോൾഡ്. ഓക്കെ, അതായിരിക്കും എന്നുള്ള മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സിംബലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കാം. ബ്ലോയിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് വിച്ച് എൻറ്റൈസസ് ഹർ ടു ഡാൻസ് അപ്പ് ദ സ്പയർ ഷീ ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ. ഓക്കെ, മുകളിലോട്ട് എന്താ ഡാൻസ് ചെയ്ത് കയറുകയാണ്. ആൻഡ് അപ്പോൺ റീച്ചിങ് ദ ടോപ്പ്, ഓക്കെ, ദർ ആർ ദീസ് സ്ട്രേഞ്ച് ഗ്രീൻ eyeball creatures. Okay, and one which exactly has a pointy finger sticking out of its eye, കണ്ടോ? ആ ഒരു താഴെ കാണിക്കുന്നതിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, ഓഫ് കോഴ്സ് എ ബിസാർ സിമ്പിൾ ടു ഡു അല്ലേ. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് മൈ ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ദ സിമ്പിൾ റെഫർ ഹിയർ മൈറ്റ് ബി പിയറിംഗ് ഐസ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റി ഫിംഗേഴ്സ് എ വുമൺ മൈറ്റ് ഹാവ് ടു എൻകൗണ്ടർ ഇൻ ഹെർ ലൈഫ്. അതായത് when we walk through the ways of happiness, there are many peering eyes and pointy fingers that you shouldn't do this, you shouldn't do that എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള പോയിൻറ്റി ഫിംഗേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ കാണുമായിരിക്കുമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ പിയറിങ് ഐസ് കാണുമായിരിക്കും. പ്രൈയിങ് ഐസ്, പിയറിങ് എന്നല്ല, പ്രൈയിങ് ഐസ് കാണുമായിരിക്കും. സോ അതിനെയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, anyway, it has caught on her dress. Okay, and it rips off and she retreats into a conch like thing and it falls.
See again, and ഈ fall ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും what happens is that she's falling down. അത് ആദ്യം കാണുമ്പോൾ I think it was like a dandelion, ഒരു പൂവിനെ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. but inside that particular thing it is like a million kind of eyes. okay, with ഓരോ ഐയും പക്ഷേ എന്തോ it looks, എനിക്ക് ചില സമയത്ത് എനിക്ക് കിവി ഫ്രൂട്ട് പോലെ തോന്നി. but it looks like some trap kind of thing. okay, like നമ്മുടെ ഈ വീനസ് ഫ്ലൈ ട്രാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തോ സംഭവം പോലെ. ഓക്കെ, സംതിങ് ബിസാർ ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് as she leaves from the shell just before, okay, as you can see she leaves from it. okay, and the conch actually fell on the eye kind of thing. okay, those okay, and she begins hoping upon floating telephones that are close to the chrono statue. There the chrono statue is here again. okay, and probably floating telephones എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോഡേൺ എറയെ സിംബലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തതായിരിക്കാം. okay, now see, she awakens from her dream and is surprised. now see, and is surprised by a bell tower. okay, ഒരു ബെൽ ടവർ ആണ്. ആൻഡ് ദ ബെൽ ടവറിൻ്റെ ആ ഒരു ഷാഡോ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ഷാഡോ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ലുക്സ് perfect. Realizing how perfect it looks, she stands in front of the shadow of the bell as if she were emulating a dress with it. okay, നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ. അത് മ്യൂസിക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കേൾക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹൈറ്റൻ മ്യൂസിക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കേൾക്കാം, ഒരു ആംപ്ഡ് അപ്പ് മ്യൂസിക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കേൾക്കാം വിത്ത് വെരി സീരിയസ് നോട്ട്സ്. ഓക്കെ, ആസ് ഇഫ് ഷീ ഈസ് റിയലൈസിങ് സംതിങ് ലൈക്ക് an epiphany or something. now see, she fuses with the shadow. No, she hasn't. See, she fuses with the shadow and she starts happily dancing in her new dress. And when she yeah, that is though she didn't see it, it's like this chrono statue begins to crack. അത് പൊട്ടി തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. okay, and when she when she throws up, it is the same thing like the that old dandelion statue. അവളുടെ തല ഹെഡ് അങ്ങ് ബാക്കിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും it just looks like that dandelion statue. and when she throws her head up, it transforms into a dandelion complete with seeds blowing into it. I mean, she is so happy, she is so free. അതായിരിക്കാം അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. okay, again reminds us of the okay, so where okay, so Kronos, okay, when this happens, see, she's just like the dandelion, and see, the bird from the chrono statue is broken, and the bird from chrono statue has escaped. okay, we can, I don't know if we can say escaped. okay, so it has begin moving forward as the bird on its chest breaks free and flies away. okay, and the cloak, it's melting, as you can see, starts melting. okay, see, and it has got a hold of Kronos and is trying to restrain him. okay, probably he is trying to break free too. okay, like just like Dahlia did. okay, he's trying to break free of these restraints of this time. The thing is that Kronos lives inside this time. He is the one who made it, but at the same time he cannot escape it. okay, ആർക്കും ടൈമിനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. nobody can escape time. now anyway, he is free of the thing. He succeeds in escaping the stone. okay,
and the bird comes back and checks the clock in his, like it's like നമ്മളവിടെ സാധാരണ നമ്മൾ ആ ഒരു റിസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്താ നോക്കുക, പൾസ് ആണ് നോക്കുക അല്ലേ. സോ ദ ബേർഡ് കമ്മിങ് ആൻഡ് ചെക്കിങ് ഓൺ ഇറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് making sure that he's live or that he has a a clock on his life, like everybody എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതുപോലെ നിനക്കും ഒരു ടൈം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ, that it is checking if it is working or something. Okay, but then there is another bizarre kind of thing that is അടുത്ത കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, കണ്ടോളൂ. Okay, I don't know how to explain this, but what Kronos succeeds in escaping the stone, and he and of course the bird check his melted watch, and then and suddenly comes out of a hole in his hand, and suddenly they are transformed into mustachioed men on bicycles with bread on their heads. Okay, again ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഈ ബ്രെഡ് ഓൺ ദ ഹെഡ് മെൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആക്ച്വലി പലയിടത്തും നമ്മൾ കൾച്ചറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനായിട്ട് നമ്മൾ പലയിടത്തും കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഐ മീൻ ആഫ്റ്റർ ദിസ് മൂവി വാസ് മെയ്ഡ്, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉദ്ദേശിച്ചത്. Now, Kronos examining the landscape spots a dandelion seed. You can see the dandelion seed in there in the sky, and which okay, he's trying to touch it, but it is floating away from him, and then it is transformed back into Dahlia, and both have seen each other, as you can see. They have spot each other. Okay, and as Dahlia attempts to step towards Kronos, a large structure, kind of ruins, okay, rises between them and separates them, and see, okay, they're separated again, and she kind of releases birds. Okay, and okay, Dahlia sends birds. See, that is one second. See, as instead, sorry, Dahlia sends birds flying into labyrinth to lead Kronos towards her, and he finds an exit where she bows to him. Okay, that is what is happening here. They have seen each other again. See, this is where നമ്മുടെ സറീലസത്തിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലറിറ്റിയാണിത് ഈ കാണുന്നത്. ലൈക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞേ, സിമ്പിൾ ട്രിവിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ പിക്ചർ. സീ ദിസ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ മാൻ റൈറ്റ്, ഒരു ബിയർഡഡ് മാനിനെ പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി മേ ബി ക്രോണോസ് ആയിരിക്കും. ക്രോണോസ് ഓൾഡ് മാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ക്രോണോസിൻ്റെ പിക്ചർ പോലെയാണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഫീൽ ചെയ്തത്. പ്രോബ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ്, പ്രോബ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്. ഓക്കെ, എനിവേ സീ ഇതാ ആ ഒരു സറീലിസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതാണ് എഫക്റ്റാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വാസ് പറയുന്നതിൽ എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിങ്ങനെ വന്നു. ഓക്കെ, നൗ so Kronos is leaving the maze. Okay, it was a labyrinth, he was leaving the maze, but suddenly he is attired in baseball clothes, and baseball, as you know, is our cultural representation അവിടെ പറയുക. കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, അപ്പോഴത്തേക്കും ദാലി എവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, അമേരിക്കയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് അമേരിക്കയിലെ ഫേവറേറ്റ് സ്പോർട്ടിലൊന്നാണ് ബേസ്ബോൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹീ സീസ് ആ ഒരു ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ക്രോണോസിൻ്റെ സ്റ്റാച്യൂവിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അത് ആ ഒരു ബോൾ ആയിരിക്കണം ഇവിടെയും നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഓഫ് കോഴ്സ് ബേസ്ബോളിലെ ബോൾ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നൗ ദേ ക്രിയേറ്റ് okay, then there is this, ഇതാണ് ആ ഒരു 17 second thing that Hench created എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് ആണ്, this tortoise's head. And there is this, the ball. Okay, let me explain that. They have created dancing. They create a dance. Sorry. As Kronos leaves the maze, he is suddenly adorned in baseball attire. Okay, and he cannot find
Dahlia anywhere. Okay, now instead he sees two tortoises. അത് വളരെ bizarre ആയിട്ടുള്ള ഹെഡുള്ള tortoises ആണ് പുള്ളി കാണുന്നത്, with stretched faces atop of them. They create a dancing woman. Okay, നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, dandelion kind of figure, whose head becomes a ball that Kronos fittingly hits with the baseball bat and lands in a catcher's mitt. ഒരു catcher's mitt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബേസ് ബോൾ പിടിക്കുന്ന ബേസ് ബോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, അതിനാണ് catcher's mitt എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, അത് നമ്മുടെ ഗ്ലവിനെയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബേസ്ബോൾ ഗ്ലവിനെയാണ് പറയുന്നത് catcher's mitt എന്ന്. ഓക്കെ, സോ അത് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ബോളിനെ പിടിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. Anyway, the mitt transforms into a giant cloth heart that Kronos hugs into Dahlia. That is what is seen here. Okay, see, but quickly gets swallowed by his body where his heart is. Okay, നേരത്തെ ഈ സെയിം തിങ് തന്നെയാണ് ഡാലിയയും ചെയ്തത്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഡാലിയ ചെയ്തതും ആ ഒരു സ്റ്റാച്ചു എടുത്ത് തൻ്റെ ഹാർട്ടിലോട്ട് വെക്കുകയായിരുന്നു. വെറസ് ഇവിടെ ആ ബോൾ which was later shaped into a giant heart shaped cloth, now he took it into his heart. Okay, then the statue's final shot is of അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ the final shot of the Kronos statue with a hole in his heart where the bird used to be. But see, this is the final shoot. But straight through to the other side is the bell tower that Dahlia admired, implying that they have truly become one. Okay, but I have read interpretations that they will never be together എന്നുള്ള, അതാണ് ശരിക്കുള്ള സ്റ്റോറിയിൽ അങ്ങനെ they can never be together എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കുള്ള സ്റ്റോറിയിൽ എങ്ങോട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ അങ്ങനെ, കാരണം they never becomes one, right? Okay, but in this literary representation അങ്ങനെ അവർ ഒന്നാവുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ശരിക്കും എന്താ അവർ ഇപ്പം ഒരുമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ സിമ്പിൾ could be signifying that. Okay, this inside that heart there is that bell tower, okay, which is a perfect representation as Dahlia had seen. Okay, appo probably it is implying that they have truly become one. Okay, അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. Okay, and it becomes the Dandelions. And that is Destino for you by Dominic Montfrey. Hopefully നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ദെയർ. നിങ്ങൾ മൂവി കണ്ടു നോക്കുക. ഞാൻ യൂട്യൂബിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. താങ്ക് യു.